10th Science and Technology, lesson number 23, Control and Coordination. We observe our body regularly, but few of us are unable to appreciate what a well harmonized machine it is. When we eat food, digestive juices are secreted, but these are secreted only when there is some food in the food canal, and so long as the food has to be digested. Our muscles move only when stimulated. Our body temperature remains constant even when outside the temperature fluctuates. Can you tell how various organs perform their functions together accurately at the right time? How does the right physiological activity occurs at the exact moment? Do you know which organs are responsible for thought, feeling, emotions and behavior? We shall try to get answers to some such questions in these lessons. Okay, I don't know how many of you have ever felt proud of your body, because each and every time when we see our body, we have to feel that it is a great magical machine which we are having, because it is doing everything in its own way but in a procedure manner, and because of that we are living a healthy life and we can achieve a lot of things. So our body is a magical machine and we have to take care of it and we should be proud of it. So I am talking about the inner parts, not the outer appearance, because all fingers are not same and every human being are unique. So we should not consider about outer image. Inner organ, that is the main thing which we have to look. ஸோ நம்ம உடம்பை பற்றி நாம் ரொம்ப கவனமாக எடுத்துக்கணும். எத்தனை பேர் நம்ம உடம்பை நினச்சி பெருமைப்படுறீங்கன்ட்டு எனக்கு தெரில. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உடம்பு ஒரு மேஜிக்கல் மிஷின், அதுவாகவே எல்லா வேலையும் செய்யுது, நாம் எதுவும் செய்யறது கிடையாது. நம்ம ஜஸ்ட் அதை மெயின்டைன் பண்ணால் போதும். கரெக்டான டைமில் சாப்பிட்ணும், கரெக்ட் டைமில் தண்ணி குடிக்கணும், அதுக்கே தெரியும். டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிடுச்சுன்னா கம்மி பண்ணுறதுக்கு அதுக்கே எல்லாமே தெரியும். நம்ம எதுவும் சரியாக கவனிக்காத போது தான் நம்ம உடம்புக்கு பிரச்சனை வருது, டைஜஸ்ட் காய்ச்சல் அந்த மாதிரி வருது. ஸோ இட் இஸ் அ கிரேட் மேஜிக்கல் மிஷின். அதை பற்றி தான் இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம். 23.1 Nervous system and endocrine system. This is one of the main system in our body. Nervous system. Have you ever wondered how the various organs performs their respective functions in the harmony and the appropriate time? The nervous system and the endocrine system ensures that the body works in a controlled and coordinated manner. The nervous system includes the brain, spinal cord, sense organs and nerves, while the endocrine system operates through certain chemicals called hormones, which are produced by specialized glands and are secreted directly into the blood. The nervous system works with the endocrine system to communicate, integrate and coordinate the functions of various organs and systems in our body. So this endocrine system and nervous system are very important in our body. What is this? So we can see that our body functions automatically according to the time. So automatically we get hunger, automatically we get sleep, automatically we get thirst. So how this happens? Because this nervous systems, endocrine systems work according to the timings, and it is controlled and coordinated. It is in a well controlled and coordinated manner. So here this nervous systems, it includes our brain, spinal cord, sense organs, and the endocrine system operates the chemical called hormones, which is a specialized glands. It's directly secreted. These hormones are directly secreted into the blood. Here the nervous system and endocrine system both work together and communicate and coordinate with each other to function various organs in our body. ஸோ நம்ம உடம்புல நர்வஸ் சிஸ்டம் அண்ட் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம்னு ரெண்டு முக்கியமான சிஸ்டம் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நர்வஸ் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா
நமக்கு பிரெயின், ஸ்பைனல் கார்டு, சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இதெல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. இந்த எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுதுனாக்கா, இது ஒரு கெமிக்கலை பிளட்டில் வந்து டைரெக்டாகவே இது வந்து செக்ரீட் பண்ணுது. அதுக்கு பேர் தான் ஹார்மோன்ஸ். இந்த ஹார்மோன்ஸ் தான் நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் கோவப்படுறது, நமக்கு பசிக்குது, நம்ம சிரிக்கிறது, நம்ம அழுவுறது, இது எல்லாமே ஹார்மோன்ஸ் தான். ஹார்மோன்ஸ் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஸோ இந்த எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் அண்ட் நர்வஸ் சிஸ்டம் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக கோஆர்டினேட் பண்ணுது, கம்யூனிகேட் பண்ணுது. எதுக்குனாக்கா எல்லா ஆர்கன்ஸ், நம்ம உடம்புல இருக்க எல்லா ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸும் பாடியில் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இந்த நர்வஸ் சிஸ்டமும் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டமும் சேர்ந்து வேலை செய்யுது. Some examples from our daily life will help us to appreciate the complexity of the process coordinated by the nervous and endocrine system to help us execute several simple and difficult tasks. Do you know why we feel hungry? Yes, you are right. We want food when our body needs energy. The eyes see the food. Brain registers this information and a series of coordinated activities are initiated. Appropriated activities in the nervous system instruct the relevant muscles in the hand and the fingers to pick up the food and put into the mouth. When sufficient food has been eaten, signals from the hunger center to in the brain indicate the sense of the fullness and the individual stops eating. The food reaches the alimentary canal and several digestive juices, for example gastric juice, bile juice, pancreatic juice, under the influence of the specific endocrine glands, are secreted at the help of digestion. After the serious digestion process, food is absorbed into the bloodstream to fulfill the energy requirement. Several other processes involved in the digestion are not mentioned here. Many of these processes cannot be directly absorbed, but they play a vital role in the digestion of the food and providing energy for our day-to-day functioning. As you would have realized, eating is not simple as it seems to be. Okay, as earlier I said that we get hungry. We are hungry sometimes if the time passes. How this sense is appearing inside us, inside our mind or body, this is because of our nervous system. So here there are organs communicate with each other. If there is a time there is no food in our stomach, then automatically our stomach gives a signal to brain that they need some energy, that is in form of food. So at that time when our eyes see the food and we get a temptation to eat it, and brain send the signals to the fingers to pick it, and we automatically the fingers, the hand, it puts the food into our mouth and we start eat. Do we eat a lot? Do we eat continuously? No. So as we get a feel of hunger, automatically after filling of our stomach, our signal, that is the stomach will send a signal to the brain, okay, it is enough for me for now. Then automatically we stop eating. Have you ever thought of this? How we start eating and how we stop eating? So this is the process which is automatically happening in our nervous system, and they communicate with each other. Here what happens is, after the food reaches our stomach, automatically there is another process department is undertaking the work of digestion. That is called as the alimentary canal. Here what happens is, there are a lot of juices, that is gastric juices, bile juice, pancreatic juice. These all juices are influenced by endocrine glands. Here the endocrine hormones, they do their job. They secrete in this juice for digestion, and because of the juice, digestion becomes simple. That process becomes simple. There are a lot of process in this digestion, but many process cannot be directly observed, and also they play a important role in digestion. So in our day-to-day life, these all things are happening automatically, and it is very important that we can't able to realize what is happening inside our system. So as we see, eating is not a simple process. After eating, there is lot of process going inside our body,
which we don't realize. ஸோ இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம வந்து சாப்பிட்றோம், ஏற்கனவே பார்த்தா நர்வஸ் சிஸ்டமும் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டமும் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்ட்டு. எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுதா, இப்போ நம்ம சாப்பிடும்போது சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நமக்கு பசிக்குது. அதனால பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பாடு பார்க்குறோம், சாப்பாடு கண்ணு பார்க்குது, கண்ணை பார்த்தோன்னே கை போய் சாப்பிடுன்னு சொல்லுது. அந்த கை வந்து எடுத்து வாயில் சாப்பாடு போட்டோடனே நம்ம மென்னுடுறோம். அதோட நமக்கு ஞாபகம் முடிஞ்சு போச்சு. தட்ஸ் ஆல். நம்ம டேஸ்ட்டுக்காக சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு நம்ம யோசிக்கிறதே கிடையாது. அதுக்கப்புறம் தான் வேலையே இருக்குது. இந்த ரெண்டு சிஸ்டமும் நிறைய வேலை செய்யுது. என்ன பண்ணுறதுனாக்கா, நம்ம வாயில் அந்த ஃபுட்டை போட்டோடனே நம்ம மென்று முழுங்குறோம். சியூவிங் அங்கே நடக்குது. அங்கே சியூ பண்ணும்போது சலைவான்ட்டு ஒன்று வருது. அது வந்து கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது, ஸ்வாலோ பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் உள்ளே போனோடனே இந்த எலிமினேட்டரி கெனால்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. அந்த கெனால் என்ன பண்ணுதுனாக்கா, நிறைய ஜூஸ், டைஜஸ்டிவ் ஜூஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது. ஃபுட் இருக்கும்போது அதை ரிலீஸ் பண்ணும். கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸு, பைல் ஜூஸு, பேன்க்ரியாட் ஜூஸு, இது எல்லாத்தையும் அது ரிலீஸ் பண்ணுது. இதோட வேலை யார் பண்ணுறாங்கனாக்கா, எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் பண்ணுது. அந்த எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் வந்து இந்த ஜூஸ் எல்லாம் செக்ரேட் பண்ண உடனே இது டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் ஆகுது. இந்த டைஜஷன் ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இந்த ஃபுட் எல்லாமே பிளட்டில் அப்சர்வ் ஆகிட்டு எனர்ஜி வந்து பிளட்டுக்கு கொடுக்குது. வேஸ்ட் எல்லாமே தனியாக எடுத்துகிட்டு போயிடுது. இதில் நிறைய ப்ராசஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. அது எல்லாமே இங்கே டைரெக்டாக சொல்ல கிடையாது. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இந்த டைஜஷன் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் ஒரு பெரிய விஷயம். ஸோ சாப்பிட்றது ரொம்ப ஈஸி, பட் அதுக்கு பின்னாடி நடக்கிறது பெரிய விஷயம். அது நம்ம ரியலைஸ் பண்ணுறது இல்லை. The above example illustrates that the nervous system and the endocrine system work together as a team to control and coordinate all the other activities such as our physical actions, our thinking process, and our emotional behavior. So this is very important. If you are hungry, then you will get anger. If your stomach is filled, then you feel pleasant. Whatever situation, you will handle it in a cool way. So this is what the nervous system and the endocrine system works together as a team, and our physical and emotion process, thinking process are depend on our this both endocrine system and nervous system. ஸோ இந்த எண்டோக்ரைன் சிஸ்டமும் நர்வஸ் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா டீமாக தான் ஒர்க் பண்ணுது. நீங்கள் கோவப்பட்டாலும் சரி, பசியாட்டாலும் சரி, இல்லை எமோஷனாலும் சரி, இதுக்கு இந்த ரெண்டுமே காரணம். இந்த எண்டோக்ரைன் சிஸ்டமும் நர்வஸ் சிஸ்டம் தான் காரணம். It is a noteworthy that we may not even be aware of the role that the nervous and endocrine system plays in our health and well-being. For example, we do not have to remember to breathe or to digest food. So here, this is very important that we breathe till from our birth till our death we breathe. But for 1 second also we have not considered it as a worthy one, because we don't care. We think that it is a process, it is done by ourselves. No, it is done by our organs. So this endocrine system and this nervous system, it plays a vital role from our birth till our death regarding this breathing function and also digestion process. ஸோ நம்ம மூச்சு இழுக்கிறோம், பிறந்ததும் சாப்பிட வைக்கும். அதேட்ட சாப்பிட்றது எல்லாமே டைஜஸ்ட் ஆகுது, பிறந்ததும் சாப்பிட வைக்கும். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது பாட்டுக்கு ஏதோ நடக்குதுன்னு நம்ம போயிடும், அது பற்றி கண்டுக்கிறது இல்லை. பட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த நர்வஸ் சிஸ்டமும் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டமும் பண்ணுற வேலை. இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான வேலை செய்யுது, ஆனால் நம்ம இது கண்டுக்கிறது கிடையாது. There is another set of actions known as reflex action that are usually executed in the response of the urgent dangerous situation. For example, immediate removal of the hand if comes in the contact of a hot object. Do you now appreciate that the nervous and endocrine system have a vital role to play the smooth functioning of our lives on an everyday basis? Let us understand the structure of the functioning of these systems in some more details. Right, reflex action means if somebody is, or if something comes towards you to hit you, then what you do? Automatically, before your brain gives the commands, your hand goes and protects you from that harmful. For example, a ball is coming towards you and it is going to hit you. What happens? Automatically your hand go and block it. It goes and block it. But you would not have instructed your hand. But how this happens? This is because of reflex action, and this reflex action is done because of the nervous system and the endocrine system. This is how these systems are helping us. So we are not boss for our body. Our body is, our organs are boss for us. So this is the thing. This is the importance which they are trying to tell.
ஸோ நம்ம உடம்பு தான் நமக்கு வந்து பாஸ், நாம் வந்து நம்ம உடம்புக்கு பாஸ் கிடையாது. ஏன்னா இப்போ இங்கே இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க, சப்போஸ் ஒரு பால் வந்து உங்களை ஹிட் பண்ண வருது, ஃபுட்பால் விளாடும்போது கிரிக்கெட் விளாடும்போது, எப்படி நீங்கள் டக்குன்னு தடுக்கிறோம்? நம்ம பிரெயின் ஆர்டர் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே கை வந்து போய் தடுத்துருது. எப்படி? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அதர் ரிஃப்ளெக்ஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து நர்வஸ் சிஸ்டமும் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டமும் ரெண்டும் சேர்ந்து பண்ணுற வேலை. ஸோ நம்மளை வந்து ஹார்மோன்ஸ் தான் நம்மளை வந்து எல்லா வேலையும் செய்ய வைக்கிது. ஸோ இது அடுத்தடுத்து இந்த நர்வஸ் சிஸ்டமும் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டமும் எப்படி நம்ம